Hello, Makle. I welcome you all to the Vedantu Karnataka. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಚರ್ Rithika Ma'am. So, ಇವತ್ತು ಏನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ 31 questions and you people can score 55 marks in your midterm exams. ಏನಪ್ಪ ಮ್ಯಾಮು ಚೋರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ midterm examsದು? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬಹಳ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸು ಎವ್ರಿ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇರುತ್ತಂದರೆ ಎಲ್ಲರದು ಪೇಪರ್ ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇರೋದು, ಏನು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದೇನ್ ತರ ಇಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ 50% ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್, ಆಯ್ತಾ? 50 to 60% ಕ್ವಶನ್ಸು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಯಾವ ತರ ಈ ವರ್ಷ ಕೇಳಬಹುದು, ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬೀಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ಏನ್ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ದಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕುಂತು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಆರಾಮಾಗಿ 55 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೀಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಟು ದ ಚಾನೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಹಿಟ್ ದ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ 31 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆರಾಮ್ಸೆ 55 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಡನ್, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. MCQs ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ in just 20 minutes. Done. So let's start. First question, select the correct option from the given choices. Means it's actually related to the Rawls law. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಗೆ 100% ಆಗಿ ಒಂದು MCQ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಡನ್. ಸೊ ಏನು ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? So they have given question like for a solution which is showing the positive deviation, which is showing what? Positive deviation. Once again. Positive deviation from the Rawls law. So like first example is what? Vapor pressure is lower than the predicted by Rawls law. Second is vapor pressure is higher than that of predicted by a Rawls law, and the vapor pressure is either higher or lower than the predicted by Rawls law. None of the above. Clear? So Elaine barbodu vapor pressure is higher than that the predicted by the Rawls law. Why? The reason I'm telling you people, ಯಾಕಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ ವೀಕರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವೆಂಟು, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೀವು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದ್ರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ವೀಕರ್ ಇದ್ದರೆ, ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ದೆನ್ ದ ಎವರೇಜ್ ಕಾಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಎವರೇಜ್ ಕಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಸಿಯರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ that raising total vapor pressure. It is raising actually total vapor pressure. Clear? Next comes what? Next comes the two solutions that have the same osmotic pressure at a particular temperature are called isotonic solution, or it is going to be a binary solution, or hypotonic solution or hypertonic solution. So you ನಾಲ್ಕುದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೇಮ್ ಆಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ. ಎದರಲ್ಲಿದೆ ಇದು? ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? Isotonic solution. Then next comes want-of factor I. Okay, want-of factor I for the complete dissociation of NaCl is. For the complete dissociation of NaCl, how much will be the want-of factor I value? Okay, how much will be the value of it? First one I ಹೇಳಿದೆ already isotonic solution ಅಂತ. Isotonic solution ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ it pairs. It actually pairs have a equal osmotic pressure. ಯಾವುದೇ solution, solid ಮತ್ತೆ solvent ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪೇರಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಈಕ್ವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ temperature. Done. Next comes what? Third one, that is C, that is 2. Okay, ಏನು ಬರ್ತಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಅದು? That is want of I value is going to be what? 2. Done. So how it will be 2? It will be 2 in the basis of NaCl, where NaCl will dissociate fully into the Na plus and Cl minus. Na plus and Cl minus, which will giving the 2 particles per formula unit. Per formula unit ಗೆ 2 units ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. Done.
Next comes what? Which among the following ions is colorless? ಯಾವುದು colorless ಆಗಿರುತ್ತೆ? Like example, Sc3 plus, next the Ti3 plus and Cr3 plus and Fe3 plus. So next is what? An example of an abundant ligand is. Abundant ligand ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು example ಕೊಡ್ಬೋದು? 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಾಗ ನೀವು example ನ ಬರಿಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಹಳ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಹಳ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎವ್ರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಎವ್ರಿವನ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 8th one, that is going to be a SSC3 plus. ಯಾಕಪ್ಪ? ಸೊ SSC3 plus is actually having what? D naught. So no DD transition is happening there. There is no transition of DD. So for that purpose, others have a D electron which is causing the color. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? If in case there is no DD transition, then you people need to remember that they don't have a colors to them. They don't have a colors to them. Then next that is going to be which question? That is an example for abundant ligand. Okay, so abundant ligand ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Nitrate can be bind with N-nitro or O, that is nitro, showing the abundant behavior. It is showing what? Abundant behavior. For that purpose, it has been considered as an abundant ligand. Then next, IUPAC name of the compound, that is CH3OC2H5. CH3OC2H5. 4 options ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. First one ethyl methyl ether, exo means exomethane, ಮತ್ತೆ methoxane, ಮತ್ತೆ methyl ethanoate. methyl ethanoate. ಸೊ ಯಾಕೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ನೀವು ಈಗ ಕುಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋವಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ವೆದರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ ನೋ. ಓಕೆ, yes, so it is going to be what? Methoxyethane. ಯಾಕಪ್ಪ methoxyethane? ರೀಸನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ. Ether nomenclature uses the alkoxy alkane. Why? Because it is having a smaller group. Okay, it's having a smaller group, has alkoxy, methoxy on ethane. Done. So this much you people will remember. Easily you people can score in the MCQs. Done. Next question is going to come off the filling the blanks. Okay, filling the blanks bada important question. So you people need to make sure you people will study the filling the blanks properly. Okay, first question, qualitative properties do not depend on the nature of. It will not depend on the nature of the solute. It will not depend on the nature of the solute. You people need to be very sure. Okay, illella already bracket nalli kottirtare. You people accordingly you people need to decide the answer and tell it. Done. Next question, E naught value of SHE means standard hydrogen electrode is dash volts. It's going to be the 0 volt. Why? Because SHE is defined as reference electron. SHE is defined as reference electron, so it will be always be 0 volt. Done. We will write it as 0 volt here. Okay. Next. Chlorobenzene react with 1 second guys. Yes, chlorobenzene react with Na, that is sodium, in dry ether to give. In a dry ether to give diphenyl. It will give what? Diphenyl. Why? Because it is a Wurtz-Fitting coupling reaction. So for that purpose, in Wurtz-Fitting coupling reaction, it forms what? In Wurtz-Fitting coupling reactions, it forms the biphenyl. From where? Aryl halides with the sodium. With the aryl halides with the help of the sodium. Done. Next comes what? Methanol. So how it will be methanol? Concentrate. The chemical name of the wood spirit is. Chemical name of the wood spirit is methanol. Where is our methanol? Yes. Here is the methanol. Means ಏನು ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿನೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. Done? Clear? Next, the CO bonds is in ethers are. In CO bonds ethers are, whether it is going to be the polar or non-polar. Okay, ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೋಲಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್, ನಾನ್ ಪೋಲಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಯೋರ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, polar will be the answer. That is, oxygen's higher electronegativity polarizes the CO bonds. It will polarize the CO bond. For that purpose, it will be polar. It will be what?
polar. Done. Next comes the some questions which has been repeated a lot in your exams. Then so some questions are there where it has been repeated lots of times. Okay. Yes. First one is what? What is meant by limiting molar conductivity? Write the mathematical expression for limiting molar conductivity of NaCl. So limiting molar conductivity will a short question. No, don't miss this question. Okay. Wherever limiting molar conductivity went, yes. Then yes, let's see the answer for this. So whatever the limiting molar conductivity is there is the molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution. At infinite dilution where the ionic interactions vanished for the NaCl. It will completely vanish for the NaCl. For that purpose, it will start acting like that. Done. Next question. Write any two consequences of lanthanide contraction. Lanthanide contraction ಮೇಲೆ short important, too much important guys. ತಿಳಿತಾ? So lanthanide contraction ನಲ್ಲಿ 2 points ಬರುತ್ತೆ because ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 2 points because actually ನಿಮ್ಮ book ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರೋದು 8 to 10 points ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಈ ಎರಡು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೇ ಬರೀರಿ, ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ತಿಳಿತಾ? So ZR and HF will exhibit very similar radii and chemistry which is complementing the separation. Next, basicity of a LNOH3 which will decrease across the series due to the increasing charge density. Because of the increasing charge density, it's going to be the contraction or consequences of the lanthanides. Okay. Next comes what are homolytic complexes? Give an example. Homolytic complexes ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ MCQ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. Right? Complexes with only one type of ligand around the metal around ಬರೀ one type of ligand ಇದ್ರೆ homolytic ligands ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ? NiCO4, Ni cobalt ಅಂತ obviously ಇರುತ್ತೆ ligand ನಲ್ಲಿ. Right? Next, what is racemic mixture? Why is it optically inactive? Why the racemic mixture is optically inactive? Clear? So racemic mixture andre which is containing the equal amounts of R and S enantiomers. So equal amount of R and S enantiomers ಇದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ? racemic mixture ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? So why it is optically inactive? Why? Because the rotations of R and S enantiomers cancel each other, so there is no net rotation of the plane polarized light. So for the plane polarized light there will be no rotation there. Okay, for that purpose it is very important to see the rotation of the R and S. Done. Next comes what? That is answer the 3 questions like it was actually compared to the balancing the equation. Okay, ಇವಲ್ಲ questions 5 marks ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಆಯ್ತಾ? ಇವೆಲ್ಲ 5 marks questions. So manufacture of a potassium dichromate from the chromite ore. So manufacture of a potassium dichromate ಭಾಳ ಸಲ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ರಿಪೀಟ್ ಅಂತೂ ಒಂದು 4-5 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೀಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಕಲೈನ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇರ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಟು ಕ್ರೋಮೇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೈಟ್ ದಿಂದ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಇಂದ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 4FeCr2O4 and it will react with what? It will react with 8Na2CO3. It will react with 8Na2CO3 to form with reacting with 7O2. It will form 8Na2CrO4 and that will form what? This Na2CO3 which is present in the air to form what? Sodium chromate. ಆ Na2CO3 sodium chromate ಜೊತೆ react ಆಗಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ? It will form what? It is called as also process as leaching or it is also called as purification. Okay, leaching ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ, purification ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. Next, so here the reaction will be what? Na2CrO4 plus H2SO4 ಜೊತೆ react ಆಗಿ Na2Cr2O7. So ನಮಗೇನು ಬೇಕಪ್ಪ? ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಬೇಕು. Right, we want potassium dichromate. Done. So now we are getting sodium dichromate. Guys, we need to convert that sodium dichromate to this potassium dichromate, right? So whatever we have got the product here, that is Na2Cr2O7, that we are going to take it and we are going to react it with K2SO4. K2SO4 should react matter. So sodium will be removed and the potassium will be added there, right? So we'll get it what? K2Cr2O7.
Done. So potassium dichromate is formed with the help of the chromate ion. Next, transition metals and their compounds are used as a catalyst. Give two reasons. Between Ti plus 4 and Ti plus 3, which is the more stable. So here it will be Ti plus 4 will be more stable as it is having a completely d orbitals. It is having completely empty d orbitals. It is completely having what? Empty d orbitals. Done. Okay. Understood? Next. So making it more stable due to the greater effective nuclear charge, that is smaller in size. So in the first question, the transition metals and their compounds are used as a catalyst. Yakappa transition metals so jasti catalyst age use ಮಾಡ್ತಾರೆ. Reason ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ. So how you can answer this? Variable oxidation state, like they can easily gain or lose the electrons, helping in redox reaction. They are helping in the redox reactions. Done. Next comes what? Formation of a complexes. They can form the intermediate compounds with the reacts, lowering the activation energy. They are completely lowering the oxidation energy and jaldi agutte reactions. Transition metals tagondre jaldi reaction aguttepa namaga ade beku. And catalyst work is what? Catalyst work is only to do the reactions very faster, right? So it is helping us know it's done. Done. Next question. Using valence bond theory, count for the hybridization geometry and the magnetic property of COF6 minus ion. COF6 minus ion. So what comes with the hybridization now? The central metal, that is CO3 plus, whatever the CO3 plus which is present, there the electronic configuration will be what? ArD6, where the ligand will be F minus, where the weak field causes the high spin complex. Because of that, valence bond formation will be what? Uses the 6Fe3D2 hybrid orbitals, and the hybridization will be what? sp3D2 hybridization. It means what? And on hybridization, it will be a short question. Hybridization ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ. Next, geometry also they have asked. There is 6 ligands occupy the hybrid orbitals. For if in case there is occupying the 6 ligands, it is called as what? Which geometry? It's going to be octahedral geometry. Then what will be the magnetic property now? The fluoride is very filled, weak filled ligands. For that purpose, it is a high spin complex. It's actually high spin complex. For that purpose, the unpaired electrons in the d orbitals is actually a paramagnetic. Deep orbital is actually what? Paramagnetic. Done. Next. So the property will be the description. Hybridization will be what? sp3d2 hybridization. Geometry will be what? Octahedral geometry. And the magnetic property will be what? Paramagnetic high spin. Means ee ತರ ನೀವು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಯಾರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತಪ್ಪ. ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ easily. Done. Now write any two postulates of Werner's theory and coordination compounds, and what is the coordination number of cobalt in COEN3 minus. Such questions will be short come. Don't miss such questions. So primary ಎರಡು Werner's theory ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾಚುವಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ವರ್ನರ್ಸ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಯ್ತಾ. Done. Yes. Next what? Explain the SN2 mechanism for the conversion of the methyl chloride to methyl alcohol and write the order of the reaction. Okay, you people need to write the order of the reaction there also. So same like aryl halides are less reactive towards the nucleophilic substitution reaction. Give two reasons. So SN2 mechanism ಬಗ್ಗೆ conversion. So ಯಾವ ತರ ನೀವು conversion ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು explain ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. Preparation of a manufacture of a potassium dichromate with the help of a chromate ion explain ಮಾಡಿದ್ದೆ, right? Same ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಟು ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿತ್ ದ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್? SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದ ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಡನ್. Now mechanism, that is SN2, that is bimolecular nuclear substitution, where the one step reaction it is and it is having a transition state also and leaving the group dispatcher. Done. Next order of the reaction is what? The R rate of directly proportional to CH3Cl OH minus. It is a second order reaction. Done. Such type also questions will be asked a lot. Clear everyone?
Yes. So even I need to tell you people one important thing. Such questions also will be asked. Like example, complete the following reaction. So ಇಲ್ಲಿ complete ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಇದೆಲ್ಲ questions marks ಕೊಡ್ತಾರೆ. So ಇದರದ್ದು completion ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. Done. So how you people will complete it? With the help of the reaction. One second, guys. Yes. How it will be formed here? Reaction is what? The dash dash is going to be C6H5I and CH3I. C6H5I and CH3I. C6H5I and the reaction will be what? One more, the reaction will be what? CH3I. There. Now name the major product about the nitrogenol. This also has been explained already. So make sure you people will practice this such questions. Done? Yes. So this type of a calculation of the equilibrium constant. The equilibrium constant mele short agiro question keltare. Don't miss this equilibrium question. Okay? Equilibrium question please miss madak hogbedi. And lastly I want to bind it up with the help of Wurz reaction and Wurz fitting reaction. Youth mele short. You will named reactions. You will short questions. Don't miss this questions. Then next comes the Saint-Suvis rule and Sand-Meyer's reaction and Swartz reaction. These all are also named reactions which are present. You people need to study the named reactions properly. Then only you people can score easily 10 to 15 marks. Done. So these are the questions which I wanted to explain you people. These are the 31 questions. Plus I have given you some named reactions also. If you people will study this much, sure you people will score 50 plus marks. Done. Even I have included some MCQs and filling the blanks also. So we have told it like, ಈ 31 question ಮಾಡಿದ್ರೆ 55 marks ಅಂತೂ done. Straight forward ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. So make sure you people will subscribe to the channel and hit the like button. Till then, see you everyone.